إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول المولى عز وجل في القرآن العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. All praise and thanks is due to Allah, and I bear witness that none is worthy of worship but Allah. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is his last prophet and messenger. Muhammad sallallahu alayhi wasallam fulfilled the trust, conveyed the message, and struggled for the sake of this deen until he met his Lord Allah subhanahu wa ta'ala. May the peace and the blessing of Allah be upon him, his family, his companion, and those who follow his path until the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala talking to us, the believers, throughout time and places, commending us. In the closest meaning of the ayah: all you who believe, fear Allah as He should be feared, and die not but in a state of a total and peaceful submission to Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet Muhammad said in a hadith that, the one who believes in God and in the day of judgment should say good or keep quiet. The one who believes in the day of judgment and believes in God, believing God in the day of judgment, should be very hospitable or generous to his guests. The one who believes in God in the day of judgment should be very kind to his neighbor. And that's the commands of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إخوة الإسلام والإيمان، ما زلنا على نتكلم ونتحدث عن قضية أولويات المسلم، وأنا اليوم سأختم هذه بأولويتين. وللتذكير أن المسلم لا بد أن يكون له هم في هذه الدنيا، والهموم كثيرة، لأن الهموم كثيرة فلا بد من ترتيب الأولويات حتى في الهموم. ترتيب الأولويات في الهموم، ترتيب الأولويات في الوقت، ترتيب الأولويات في كل شيء في حياة المسلم. وتكلمنا عن بعض الأولويات، كانت قاعدة المرة اللي فاتت أنه في حياة الإنسان أولوياته مرتبة إلى ما هو عاجل ومهم، وما هو عاجل غير مهم، وما هو مهم غير عاجل، وما هو لا عاجل ولا مهم. فالكيس الفطن أنه يبدأ بالمهم العاجل، والذي أراد الخسارة فيبدأ بالذي لا مهم ولا عاجل. So, my brothers, we're talking about the priorities of the Muslim. Priorities of the Muslim as an individual, in his personality. We're talking about personality, we're talking about priorities, because we're talking about shaping the personality of the Muslim. We're talking about these kids who are growing up in a society like this, and they need to know what's their priorities. What's their priorities in time,
what's their priorities and their concerns in this dunya, what's their priorities, and they need to learn it. And the parents are the first one to learn the priorities so they can be role models and examples for their kids. That's very important if we want to succeed for a few generations to come. SubhanAllah, we have talked a few khutbas about many priorities, but today I will conclude with two of them. But before I conclude with the two of these, the priorities, I will actually remind you that we have talked about in the life. Every individual in his life, he has certain things that are important and urgent, or important and non-urgent, urgent, non-important, non-important and non-urgent. The smart one will start prioritizing his concern and his affairs with the most important and most urgent. And the one who is loser, he will actually start or will spend the time with non-important, non-urgent. بالمناسبة أنا واحد من الأخوة المرة اللي فاتت قال لي والله بتكيف يعني comment. I appreciate the feedback and the comments. أنا برحب بكل التعليقات وما في إشكال. قال لي كيف تحكي على السياسة أنها ما هي مهمة ولا أولوية. أنا ما قلت الكلام في السياسة كامة ولا أهمية ولا أولوية. أنا ما قلت الكلام هذا. أنا قلت الكلام في السياسة اللي لا تنفع لا تطلع ولا تنزل به. أما السياسة for example الوضع اللي احنا فيه اليوم ووضع الالكشن اليوم، فتصبح القضية الكلام في السياسة وكلام في أشغال في قضايا الأمة في أمريكا بالذات وفي هذه الولاية بالذات هي من أولوية الأولويات أن نحكي فيها ونتفاعل معها. أنا بحكي على قضايا أخرى، بحكي أنا لما نقول في اجتماعات اجتماعية نقعد نناقش في قضايا لا نزيد فيها ولا ننقص. هذه تصبح لا هي عاجلة ولا هي مهمة. هذا اللي قصدته. ما قصدت القضايا السياسية وهموم المسلم، وإلا حياتنا كلها سياسة وهموم. ما هذا اللي قصدته. One of the brothers actually told me last time that you said, well, were we talking about social gatherings and we're talking about politics and issues? I'm not talking about political issues that we need to avoid them. No. Especially in this time that we live in, actually what's going on in the political arena that affects us directly, we need to be concerned with it and we need to be involved with it. It has to be our priority as Muslims to just deal with the issues that we're facing in a society, in our community. I'm not talking about that. I'm talking about issues that we can not do anything about. And I'm talking about issues when we spend 3 and 4 hours in the social gathering and talking about issues that have nothing to deal with my daily life. It's something else, something that it's not. It's important, but it's not urgent. What's urgent? It's what affects me in my daily life. الأولوية في اللي حنتكلم عليها اليوم هي أنه، وهذه والله لا بد أن يتعلمها كل مسلم خاصة الشباب، أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. هذه قاعدة فقهية في الحقيقة، لكنها في الأولويات. أن القاعدة المصلحة العامة. إذا جاءت مصلحة عامة ومصلحة خاصة فالمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. أنت عندك مصلحة خاصة معينة تستفيد منها الكثير، وتعارضت أو جاءت لك أو ظهرت لك مصلحة عامة فتقدم المصلحة العامة على مصلحتك الخاصة. الدليل أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في عام الرمادة وقد اشتد بالمسلمين الفقر والجوع، وجاءت تجارته من الشام ب1000 بعير محملة بالتمر والزيت والزبيب، فجاءه تجار المدينة فقالوا أتبيعنا ونزيدك الدرهم درهمين. What I'm saying is that the public interest should take precedence over the self-interest. When you're prioritizing as a Muslim, and I think we need to really understand this, because this is how we advance and excel and become a strong community. When the public interest, the interest of the community, takes precedence over my interest and your interest as individuals. Most of the time there is no conflict between my interest and the community interest. But if there is no conflict, but there is a choice to be made between the interest of the community and then the interest of the individual, I will actually choose the interest of the community. And ultimately, the interest of the community will always come back to me as a benefit as an individual.
But the interest of the individual, if I focus on me, you might live 100 years just for yourself and the community will benefit nothing from you. But if you start thinking, it's a paradigm shift. When I'm going to a business, when I'm going to a school, talk to the kids. I'll give you a concrete example. Kids who are in high school, who are in a college, who are they're making their choice to become a doctor, to become an engineer, to become a lawyer, to become a teacher, to become. When they start thinking, most of us will think about how much money I'm going to be making. Parents, they will think about how much money my kid will make. Yes, which is important. But also, we need to think about this Muslim community, what's their need? If we start thinking like this, then we will have a house full of diverse skills and diverse talent. Meaning that if in the community we're saying that, okay, what the community needs? The community needs lawyers. Okay, it's not time. I'm not going to go for the medical field. I'm going to go and become a lawyer. The community needs teachers. I'm not going to go and become a doctor to make $500,000 a year, but I'm going to become a teacher who makes $60,000. Financially, it seems like, well, there's a big gap. But with all due, it's good to be a doctor. It's good to make $500,000 or $250,000 a year. But a teacher will make generations. You make $100,000, but here you make hundreds of good Muslims. The latter is way greater in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Even though this guy is not also neglected, but don't take me wrong. But all I'm saying is that even a young kid, even you as a college or going through the careers you want to choose, think about your community. Think about the community interest, what will benefit, how can I benefit my community? How can I give back to my community? This is al-maslaha al-amma. I might sacrifice something for myself, but my community will gain. And you look at the history of communities before us, whether it's the Jewish community, whether it's the Mormon community, whether it's the Catholic community, whether it's even lesbian and gays community, who are very strong today. If you look at these communities and you look at the constituency of this community, you will find them actually present in every arena of the society, of the American society. On the NPR the other day, they were talking, they said there is 1% Muslims in the country, but we cannot find someone in certain areas to talk about the Muslim issues in these areas. We're talking about, we are all doctors, we're all engineers, but we don't have a lot of people in the field of humanities. We don't have people who are in the sociology that can go on the TV and talk about sociology, talk about this, and that's actually al-maslaha al-amma. Let me go back to Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan اللي فهم هذا المقصد الشرعي اللي هو المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. Uthman ibn Affan has a caravan in the time of where the Muslim community would go on the Am al-Ramada, where they're going through a hardship, poverty, sickness, and so on and so forth. And he has 1,000 caravan. And you're not going to understand the 1,000 caravan until you have numbers on it. 1,000 caravan, it's actually probably by the billions today. Millions to the billions of merchandise. Merchandise which is a tamar wa zayt wa zabib, what will suffice. Al-qut, the provision for a community. He's a tajir, he's bringing this caravan to sell it. Tujjar al-Medina, the business people of al-Medina came to him and said, we will buy the whole caravan and we will double your profit. You bought it for $1, we'll give you $2. جاءوا نعطوك تبيعنا ونزيدك الدرهم درهمين. فقال عثمان بن عفان لقد بعتها بأكثر من هذا. Uthman ibn Affan, all of the business people of Medina come to him and he's saying, I have sold it, and I have sold it with a better price. فقالوا نزيدك الدرهم 5. They said, we'll give you the $5. فقال قد بعتها لقد زادني غيركم الدرهم 10. He said, I have sold it 10 times.
$1 with $10. تجار المدينة, the business people of المدينة قالوا يعني مستحيل, من هذا, احنا التجار, احنا ارباب الاموال في هذه المدينة, من اللي هيعطيك اكثر من هذا؟ فقالوا فمن الذي زادك وليس في المدينة تجار غيرنا؟ فقال لهم عثمان بن عفان بعتها لله ولرسوله فهي لفقراء المسلمين. تخيل, هذا هو تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بالمال وبكل شيء. يعني هو الأمة في حاجة إلى والربح 5 مرات, which is يعني هو he's rich and he becomes richer. لكن لما نظر إلى مصلحة المسلمين العامة ومصلحة الخاصة ووضع الاثنتين في الميزان, فرأى أن مصلحة المسلمين أولى وفقراء المسلمين أولى بهذا التمر والزبيب بهذه العشرة. والله سبحانه وتعالى هو آخذ بالحسنة بعشر أمثالها, وقال العشرة, لكن الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. وعثمان بن عفان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن ضاعف لهم الله سبحانه وتعالى مضاعفاته من أهل الجنة كما بشره صلى الله عليه وسلم. My brothers, he said, I have sold it 10 times the price. They said, how can this happen? How can this happen? We're the people, we're the wealthy people, we're the tujjar, we're the business people. Show us the person who gave it. He said, I have sold it. I have made a deal. But I have made a deal with the greatest. I have made a deal with Allah subhanahu wa ta'ala. I have made a deal with the one who pays the good deeds with 10 good deeds and who will multiply it with multifold. He said, I have sold it free for the poor of the Muslims of the community. And that's how he understood by self-interest can wait. Community interest has to be fulfilled. And that's Uthman ibn Affan رضي الله عنه وأرضاه, وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة, فإن الخاص أو يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. بمعنى إنه if there is this axiom you just take it on the other side, you flip it. If you flip the axiom, meaning that the interest of the community comes first before the interest of the individuals, also when it comes to harm, the harm of the individuals should take precedence over the harm of the community. Flip the axiom. Meaning that أن الإنسان الخاص أو الإنسان ممكن يتحمل الضرر في نفسه أو في ماله من أجل أن يفوت الضرر على العامة أو على المصلحة أو على المؤسسة أو على الكوميونتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة أو نعطيك مثال من اليوم مثلا. يعني لو أنت مثلا مشيت على مؤسسة معينة في الكوميونتي وواحد في الكوميونتي إمام أو في الكوميونتي قيادة من قيادات الكوميونتي, إمام أو مدير أو بمؤسسة, وعنده سمعة مش طيبة, والسمعة الغير طيبة هذه تؤثر على سمعة المؤسسة أو سمعة الكوميونتي. هذا خاف على سمعته, إنه والله المؤسسة ممكن ما تقولوش ابتعد لأن سمعته مش كويسة. لا, هذا ضرر خاص, هذا يبتعد لكي لا يجلب السمعة السيئة للمؤسسة. هذا أخذ هو الضرر وحل حاله ونزع على يعني pulled over, والكوميونتي أصبحت سمعتها كويسة. تحمل الضرر هو ليدفع الضرر عن الكوميونتي. هذا حتى هو مبدأ لازم نتعلمه بحيث أن يكون الوجه أمام عيوننا المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. What I'm saying is, if someone, for example, in the community, in a leadership or in an imam position or whatever position is, and his reputation is not good, or he made a lot of mistakes to a point that the community start actually saying, forget it. I'm not gonna participate. I'm not gonna do in this community because of such and such. He is the imam or he is the leader or whatever. That imam or that leader or that should actually step down. Should step down even though there is harm for him. But the community stays united. This community keeps having the benefit or reap the benefit of having the community together. So that's how we look at the priorities. في قضية أخرى
قضية أخرى لازم نتعلمها كمسلمين ونعلم أولادنا عليها. في هذه الدنيا أو في حياتنا هيك، في الخلطة اللي نخالطها مع الناس، فيه مصالح ومفاسد، أو في مفاسد ومصالح أو منافع، في مفاسد ومنافع، منافع ومصالح، تعبيرات كثيرة. في أنا اليوم أخذت قواعد فقهية لتعبر عن هذه الأولوية. في قاعدة أخرى تقول أنه درء المفاسد أولى أو مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد أولى أو مقدم على جلب المصالح. It is actually pushing the harm takes precedence over gaining benefits. If you are in a situation where you are in front of a harmful situation and a beneficial situation, to push the harmful situation takes precedence, priority over actually gaining those benefits or masalih that we are talking about. اعتمادا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم in the hadith said, if I command you to do something, do your best to fulfill the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. But if I forbid you from doing something, if I forbid you from something, he didn't say do your best to stay away from it. He said فانتهوا, refrain. And that tells you that refraining from a munkar, refraining from getting involved in mafsada should be right away and stopped and takes precedence over gaining some benefits. I'll give you some examples. The example, المثال الذي على هذه القضية هو مثال حصل مع قريش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه القرآن على هذه القضية. هو أنه في ذاك الوقت كانت قريش، وكان بعض الصحابة ممكن يسب آلهة قريش، يسبها. فجاء النهي من الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله سبحانه وتعالى قال للمسلمين في ذلك الوقت أنه ما تبدأهم، ما تسبوهم، لا تسبوهم ولا تسبوا آلهتهم. لماذا؟ هذه ممكن مصلحة أنك تعيب في الآلهة تبعهم، وأنك هذه مصلحة، لكن ما يترتب على هذه المصلحة مفسدة أكبر، هي أن هؤلاء الجهال فيسبون الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تسب اللات والعزى، في هذاك الوقت يسب اللات والعزى، فيرجع أبو جهل ويسب الله سبحانه وتعالى. هنا في مصلحة في ذم الآلهة، لكن فيه مفسدة أكبر في سب الله سبحانه وتعالى. فهذا ينطبق على كل وقت. الله سبحانه وتعالى at the time of Quraysh, when he was there, when the Quraysh and Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, do not insult those who call other than Allah subhanahu wa ta'ala, so they don't come back and retaliate by cursing and insulting Allah subhanahu wa ta'ala. So insulting the idols at the time, or insulting the leaders who are worshipping the idols at the time, was maybe a good thing, and just showing to the people they cannot do anything. But the retaliation, that's a benefit, that's good. But the retaliation, which could be actually a harmful, because the retaliation can come back where one of these ignorant will insult Allah subhanahu wa ta'ala. This goes back today. The same thing when we are dealing in a hostile environment. اليوم لما تطلع على مثلا على مظاهرة أو بتكون تناقش في واحد برا، ممكن يكره الإسلام، ممكن يسب، ممكن كذا. فأنت إذا يعني عاملته بالمثل بالسب وكذا وكذا وكذا، ممكن أنت تكون تتسبب في أنه يسب الذات الإلهية مثلا. لا، أنت لا، ما تدفع الإنسان، ما تدفع أنه يأتي بمنكر أكبر من اللي أنت تريد أن تنهى عنه. أنت تريد أن تنهى هذا الإنسان عن كرهه للإسلام والمسلمين إلى آخره، لكن لا تدفعه أنه هو يرجع عليك ويسب الله سبحانه وتعالى إلى آخره، تكون مفسدة ممكن أكبر من المصلحة التي أردتها. فهذه قضية مهمة جدا عندنا. My brothers and sisters, for example, the young guys who probably interact with non-Muslims, especially hostile non-Muslims, we are not commanded to insult them or to curse them or to call them words and. It's not. This is not how we deal with this. For two reasons. One, because we're better. Now,
First, because we have the morals of Islam and the values of Islam that tells us not to insult, not to curse, and so on and so forth. Second, because the retaliation, the response back, it could be actually into insulting Allah subhanahu wa ta'ala or the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that can lead to a greater harm. I'll give you another example. Another example هو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عائدا من غزوة بني المصطلق، وحصلت الحادثة المعروفة في القرآن اللي كانت تسبب فيها عبد الله بن أبي بن سلول لا يخرجن الأعز من الأذل، ونزل في القرآن. وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المنافق وهذا رأس النفاق يقول كذا وكذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عمر بن الخطاب أحد الصحابة، والراجح هو عمر بن الخطاب، دعني أقطع رأس هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أتريد أن يتحدث العرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى إلى هذه القضية، إلى قضية، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، يعني ما القواعد هذه، ما القواعد المستنبطة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا منافق ورأس النفاق، وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، ونزل القرآن ليصدق زيد بن أرقم في هذه الحادثة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قتل هذا مصلحة، في مصلحة في قتل هذا الرجل، لكن بهذه المصلحة في قتل هذا الرجل هناك مفسدة أكبر. مصلحة أنك تقتل واحد رأس النفاق تنتهي ممكن من بعض المنافقين، لكن المفسدة أن العرب أو الميديا العربية في ذاك الوقت تنشر سمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنفرهم من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف المنطق النبوي كيف، أنه هذه مصلحة، بقتل هذا الرجل مش مشكلة، سهل هذا. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم من يستحقون القتل في مواضع أخرى في غزوة بدر إلى آخره، لكن في هذا الموضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، هذا معروف عليه أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان منافقا عند العرب، وإن قتلته الآن فيشيع عند العرب أن النبي إذا شك في رجل قتله، فيصبح الإنسان والله شو هالدعوة، ما بدناش هالدعوة، سمعة الإسلام، الإيمج الإسلامي. My brothers and sisters, and I give you another example, I want to conclude with when we come into precedents where the repulsing or pushing the harm takes precedence over a benefit that we can reap. It is actually the incident of the Prophet ﷺ when he was in one incident where Quran was revealed upon one of the heads of the hypocrites. And the hypocrites actually said something grave about the Prophet ﷺ. When Umar ibn Khattab told him, Ya Rasulullah, let me just teach him a lesson. And to all of the hypocrites, teach him a lesson and execute this guy. The Prophet ﷺ responded, do you want the Arab to actually, do you want me? Or do you want Islam? Do you want the da'wah of Islam to have the reputation of Muhammad killing his own companions? Prophet ﷺ was looking at, there is a benefit in killing or executing this individual at this moment, and you might have the benefit of killing or taking care of the hypocrites of Medina. But the harm is that the news travels in the Arabian Peninsula that Muhammad is killing the companions, and that's harmful for the da'wah of La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. So you can see that Rasulullah is sallallahu alaihi wasallam. And it's the same for us today. It's the same for us today when we are going out there. The image, you represent the image of Islam. I'll give you another example, concrete example, and maybe some concrete example. We as a Muslim business people in the African American neighborhoods, we are making money, right? But we're making money by selling something haram, selling the drugs and the liquors and all this stuff. The image, it's not you, it's the image of Islam. If I'm talking about Islam, they're saying, oh, look at these Muslims. Look, and I've been told this. Look at these Arab. All they do is just come and open these poisons in our neighborhoods. How do you expect these people to say, I want to know about Islam? I want to say, Ashhadu an la ilaha illa Muhammad Rasulullah. We're fooling each other. And this is maslaha khassa. This is just a benefit that you're going to make thousands of millions of dollars, but you're really harming and hurting
thousands of non-Muslims and thousands of Muslims alike. Because of this, because of the understanding of what's good for Islam and what's good for me. They shouldn't conflict. But if they do, Islam comes first and the image of Muslim comes first. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما يا رب. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم يا رافع السماوات بلا عمد يا حي يا قيوم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم في هذا الجمع الكريم في هذا البيت الكريم مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عائلا إلا أغنيته ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه ولا طالبا للعلم إلا وفقته ونفعت به ولا طالبا للرزق إلا وفقته للحلال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا والهمنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.